fragmentée August atastra asormutstaotri. Nei Chambois, Normandy. Der Nechmiddag Hingstwer Burden Heckenfeldern. Stablade we meal of allem, was sich noch beweit. In den Senken States Licher Rauch, and de Luft schmeckt nech verbrentamel und feuchter Erde. Zwischen Zerstossen ab Felbumen Court Giffrieder Karl Fischer, 22, ein Mann, der in diesen Tagen sein Gehalter worked. Sein Stelhelm ist in der Kent verbild, des Kinnband hinkt los. De Hindi Senstors vom Ru, de Lippen trocken, de Ogen jurtet vom Sklafmangel. Fischer trägt noch seinen Karabiner Otchmodstadt Fragmentik, aber erfüllt sicher wie ein Jewichten als wie ein Waff. In seiner Brotbeutelklapp steckt ein Zusammengefolgtes-Stickpapier, ein letzter Brief, den sieht wat nicht gelesen hat, will lesen bedeutet nicht denken. Und nicht denken bedeutet in diesem Kessel vor allem, erkennen, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Hinter ihm dringen Männer durch ein Fnang am Heckenwall, stohen sich, flatschen, stolpern bei einen liegen gebliebenen Riefen, bei einen toten Gall, bei zerbrochenen Kisten. Ergendu klaret Metall. Ein Motor hält auf, verstummt weiter. Den des Nähern von Maschinengeführen, wie genug entfernt, das ist wie in ferner Region klingt, nach genug, des Jitterten de Nacken herhet. Karl Fischer ist nicht mehr sicher, welcher Tag heute ist. Nur das Datum hat sich festgebissen, der Echtzehnt. Sieht zwinchten Hedis, man muss sich durchschlagen, irgendwie, nach Osten, raus aus dem Kessel. Aber jedes Mal, wenn sie sich bewegen, kommt das Durcheinander Jagdbomber, das Sirendpfeifen der Granatsplitter, und weiter dieser Befehl, den keiner mehr wirklich glaubt, weiter. Als Fischer den Kopf hat, sieht sie Zurst in der Bewegung, Skaten zwischen den Hecken, gleichmäßig, vorsichtig, wie Jigger. Den de Umriss, Ertigerensen Entschlag, Helm mit Netzen, Gesichter staubig, aber nicht ausgehungert. Einer trägt ein Thompson vor der Brust, der Riemenstraff. Ein anderer hat ein Funktor auf dem Rücken, der intens knetet in den Himmel. Hindhoch, ruft jemand auf Englisch. Kurs darauf, mit Sturm-Akzent, hands up. Fischer braucht einen Moment, zu verstehen, dass der Ruf ihm gilt. Spürt plötzlich sein Herz bis in die Finger. Neben ihm lässt ein anderer deutscher Soldat den Helm fallen, als war hey. Ein dritter taumelt aus der Deckung und hat beide Arme, als wollt den Himmel abstützen. Fischer hat langsam die Hände. Der Karabiner rutscht aus seiner Schulter und fällt ins Gras. Das Gericht ist clean, fast lächerlich clean für ein End, das sich so groß anfühlt. Ein Soldat kommt nach, Staff Sergeant Robert Miller, wie Fischer später aus einem Gespräch aufschnappt. Miller ist nicht groß, aber sein Haltung ist die eines Manns, der sieht wat in denselben Ablauf lädt. Hinter Miller hält ein gingerer Soldat, vielleicht Nansen, die gern auf Fischer gerichtet. Der Junge hat einen Verben im Unterarm und Augen, die so wat sind. Any weapons? Fragt Miller knapp. Deutet auf Fischers Täschchen. Fischer versteht nur die Gest. Schüttelt den Kopf, langsam, und dreht sich auf Aufforderung. Hinter dem Nacken. Der amerikanische Sergeant testet ihn ab, nimmt ihm ein Taschenmesser ab, ein paar Patronen, die Fischer ohnehin nicht mehr verwenden wird. Den ein kurzer Blick, kein Stulch, kein Wort. Nur Routine. Fischer erwartet, dass jetzt etwas kommt. Spot. Ein Tritt. Ein Streif. Irgend etwas, das zu den Bildern passt, dem man sich monatelang erzählt hat, stattdessen greift Miller in die Tasche seiner Feldjack und sieht ein kleines Paket heraus. Ein Pappkarten, beschriftet, verschmiert, aber klar. Der Sergeant hält es Fischer hin. Eat. Fischer blinzelt, versteht nicht. Miller macht eine Schnellbewegung, als würde etwas aus ihnen unterbrechen, und wiederholt, eat. Fischer nimmt den Karten mechanisch. Fühlt sich leicht hin, zu leicht. Als einfnet, restelt Papier. Darin, ein rechteckiger, brauner Riegel, in Folie.
Skokkalade. Nicht in Kreml, nicht in den Skab, sondern in ganzer Regel, sauber verpackt. Den ben ein kleins Päckchen Keks, ein Streetholzbriefchen, ein Stück Kaugummi. Skokkalade. Hier. In diesem Stab. In diesem Lärm. Fischer hat den Blick. Miller scout ein nicht mitleidig und nicht triumphierend. Hier so, als is des normals der Welt, einem Gefangenen Skokkalade zu geben, weil der Ablauf vorsieht. Hinter Miller klappert etwas, Metall auf Metall. Ein anderer Amerikaner fnet jurid ein Dos, der Deckel springt ab. Der Geruch trifft Fischer wie ein Erinnerung, der vergessen hat, fragtig. Dosen obst. Versich wie Licht. Near the front, seit einer der Deutschen neben Fischer, ließ mir zu sich selbst als zu jemand anderem. Klingt nicht tempert, sondern verwirrt. Fischer spürt, wie sein Finger zittern, als die Folie aufriet. Der erste Bissen ist hart, der Regel ist nicht zerschmelzend, hier wie ein Stück konzentriert Energie. Aber ist's. Ist wirklich's. Und ist echt. In diesem Moment passiert etwas Seltsames, der Krieg wird nicht kleiner, aber bekommt eine neue Form, nicht nur Panzer und Artillerie. Nicht nur Mut und Angst. Sondern Kisten. Kartons. Dosen. Ein System, das selbst hier, zwischen zerfetzten Hecken und brennenden Wrecks, funktioniert. Miller deutet nach hinten, wo zwischen den bisschen Stadtschildrat aufgespannt ist, ein provisorischer Sammelplatz. Männer sitzen dort in Gruppen, manche mit leeren Blicken, manche kauend. Ein Jeep steht mit laufendem Motor daneben. Ein Feldurst geht in einem verwundeten Vorbi, Scout-Kurs, legt ein Hand auf die Schulter, sagt etwas Beruhigendes. Fischer geht los, die Hände wieder oben, der Skokkorigel halb aufgegessen. Tritt in den Stab, der sich sein Stiefel leiht. Hinter ihm hört noch einmal die Front. Vor klaren Dosen. Und in seinem Kopf beginnt ein Gedenk, den nicht stoppen kann, wenn sie das hernehmen was nennen sie danners zu Haus. Der provisorische Sammelplatz liegt in einer Mulde zwischen zwei Heckenlinien, kaum 100 Meter von einem Feldweg entfernt, auf dem sich Fahrzeuge betriebstungen schieben. Stadtschildrat ist hastig gezogen, voll Skief in den Boden gerammt. Ein paar Sandbags liegen in den Ecken, mehr als Markierung denn als Skirts. Trotzdem wirkt dieser Ort stabiler als alles, was Fischer in den letzten Tagen erlebt hat, weil hier etwas herrscht, das in der Front selten ist, Ordnung. Ein amerikanischer Soldat, Private First Class Daniels, steht im Eingang, hält ein Klemmbrett, ruft Namen oder Einheiten auf Englisch. Fischer versteht nur einzelne Wörter. Neben dem Eingang hängt ein Schild aus Holz, mit grobem Filzstift beschriftet. Kann das Wort nicht lesen, aber erkennt, dass es nicht für ihn gemacht ist. Ist jetzt einsam in einem Ablauf. Ein Deutscher vor ihm, Unteroffizier Rainer Koch, dreht den Kopf und flüstert, hast du das gesehen? Skokkalade es klingt, als würde ein Märchen erzählen. Fischer nickt, ohne zu antworten. Hat Angst, dass der Geschmack verschwindet, wenn darüber spricht. Im Inneren des Cages sitzen vielleicht 200 Männer, manche ohne Helm, manche ohne Gürtel, all staubig, all mit diesem grauen Blick, der entsteht, wenn man in kurzer Zeit zu oft gedeckt hat, es ist vorbei. Einige haben die Hände am Nacken, als wird das eine Stellung, die man nicht mehr los wird. Und starren auf ihr Stiefel, als unten sie dort eine Erklärung finden. Ein amerikanischer läuft am Brett entlang, wie Armband, Pistol am Gürtel, mir die Carbine bei der Schulter. Scout nicht aggressiv, hier wachsam. Wenn jemand aufsteht, hat die Hand und deutet wortlos nach unten, sitzen. Es funktioniert. Nicht aus Angst vor Skilgen, sondern weil keiner mehr Kraft hat für Widerstand. Fischer setzt sich ins Gras. Das Gras ist fleischgetreten und riecht nach Erde und Schwee. Neben ihm kauert ein älterer Mann, feldwebel autobrannt, der versucht, ein Zigarette aus nassem Tabak zu drehen.
Zijn finger zittern. Brandhulchelt stief, als fischer hinziet. De hebben kagami, sagt Brandt. Kagami. Stel der des voor. Fischer ziet des klein pekchen als seiner handveltje. Halt is hoch, als is in bewistig. Een anderer gefangener beeld zich voor, als wordt de afschrift in van wollen. Den legt der kurs, trocken, een laat onvriend. Randis cages, auf der amerikanischen Seite, stehen Holzkisten in einem ordentlichen Stapel. Kisten mit Stempeln, Zahlen, Abkürzungen. Neben den Kisten sitzt Inge auf einem umgedrehten Eimer, fnet ein Dos mit einem kleinen Dosöffner, der an seiner Kette hängt. Der Deckel springt ab. Der Geruch von Fleisch, Fett, Jursen weit herber. Nicht wie ein Festmahl. Aber wie ein Essen, des zuverlässig kommt. Ein Senator nicht bei einem Deutschen, der ein Bandager Schulter hat. Spricht ruhig, sieht auf die Bandage, sieht sie etwas fester, kontrolliert den Puls. Der Verwundet blinzelt, als man nicht glauben, dass man in Heer versorgt. Der Senator gibt ihm ein kleines, vermutlich Wasser oder Salztabletten. Fischer sieht, wie der Mensch lacht an den Kopf senkt, als hätte geredet was verloren, das nicht benennen kann, der Erwartung, dass alles nur schlimmer wird. Plötzlich ruft Jim einem Yin-Yang, Officer. Officer, ein amerikanischer Surgeon winkt einen deutschen Offizier nicht vorn. Ein Mann mit zerknitterter Uniform, ringt sich einem Kriegen, versucht halten zu bewaffnen. Geht langsam, den Blick geradeaus, als ob noch immer fort. Doch als im Klembret vorbegeht, sieht Fischer, wie sein Hand kurz girt, als wohl nicht dem Stift greifen. Als wohl selbst die Kontrolle zurückholen. Den Oster is. Neben Fischer vollstart kot, die haben Listen. Die wissen, wo wir sind, bevor wir selber wissen. Fischer hört Motoren. Ein Konvoi fort vorbei, Gims Lastwagen, Plänen darüber, Stopfen dahinter. Auf einem Wagen sitzen Soldaten, Bien Baumeln, Helmstief, Gesichtürmde, aber nicht ausgehungert. Einer hält ein Dos in der Hand, trinkt. Ein anderer kaut und lecht per irgendetwas, des Fischer nicht versteht. Es ist dieses Lächeln, des Fischer trifft. Nicht des Lächeln eines Sagers bei einen Besäten, sondern des Lächeln eines Menschen, der sich sicher ist, des morgen wieder essen da ist. Ein Mup kommt nach und wirft ein paar klein Paket in den Cage, als würde Futter ausstellen. Die Paket landen am Gras. Niemand stürzt sich darauf. Es gibt kein Gedränge. Die Männer schauen erst, als hätten sie Angst, dass es ein Test ist. Den greift Brand langsam zu, fnet sein Paket, findet darin einen Riegel, ein Dos, ein kleines Kaffee oder Pulver. Brand hält den Riegel hoch, betrachtet ihn wie ein Kunststück. Das ist nicht mal knapp, sagt Die geben des einfach so. Koch baut sich vor, sein Stimm kaum hörbar, wie an sie erst de Ditch. Zwei Skeben Brot. Den wie Papier. Und den Hies, wir sollen durchhalten. Fischer will weitersprechen, aber fehlt die Energie. In seinem Kopf laufen Bilder, ein deutscher Versorgungslastwagen, der nie kommt, ein Feldcoach, der mit leeren Händen sagt, Männer, die in Täschchen wollen, nicht irgendetwas esperen. Und jetzt dies Kisten, dies Dosen, dieses System. Ein Soldat hört sich dem Draht, nicht der Mup, sondern ein einfacher G, vielleicht aus derselben Einheit wie Miller. Wirft Fischer ein Feldfläschchen zu. Fischer findet sie reflexartig. Der G tippt mit dem Finger an seine eigenen Lippen, macht ein Trinkbewegung. Fischer scraubt den Deckel ab. Das Wasser ist warm, schmeckt nicht mittel, aber es ist Wasser genug, und das man daran betteln muss. Der G sagt etwas, lächelt kurz, und geht weiter. Ein kleines, altglitches Verhalten. Jury deshalb wirkt es wie ein Skak. Fischer schaut auf sein Handy. Sie sind dreckig, aber sie halten Essen.
Sie halten etwas, das nicht erbeutert, nicht gestohlen, nicht improvisiert ist. Etwas, das in einem Paket kam, geplant für diesen Moment, für Gino solchvoll. Denkt in die Frontlinie, die eben noch hinter ihm nähert. An dem Wort klar, dies Front ist nur die Spitze. Der Rest ist ein Maschine dahinter. Am Himmel sieht ein einzelnes Flugzeug vorbei, weit oben, ein Punkt am Blau. Niemand schaut mehr hoch. Am Cage ist die Aufmerksamkeit unten, bei den Dosen, bei den Regeln, bei den Kisten, die am Rand warten, als Gebies devon unendlich will. Brandland sich zu Fischer und zeigt den Satz, der in den Kisten stunden immer weiterfallen wird, in verschiedenen Stimmen, in verschiedenen Sprachen, aber mit derselben Bedeutung. Wenn die so versorgt sind, dann ist das hier nicht nur eine Armee. Das ist eine Fabrik, die laufen gelernt hatte. Fischer klagt den letzten Bissen Schokolade. Der Geschmack ist inzwischen stumpfer, vermischt mit Staub. Doch die Erkenntnis bleibt scharf. Und sie beginnt in seinem Kopf ein Frage zu formen, die größer ist als seine Gefangenschaft. Wie schafft man es, 100.000 Männer zu füttern, jeden Tag, unter Beschuss, und das ist zusammenbricht? Die Frage bleibt nicht lange nur in Fischers Kopf. Sie wandert, wie Rauch, von Mann zu Mann. Ein paar Minuten später sitzt Fischer mit Koch und Brandt im Dreit, dort, wo man die Straße hin kann. Die Amerikaner lassen sie nicht nur hören, aber nachgehen, dass man das Prinzip erkennt. Ein Lastwagen halt, zwei Soldaten springen ab, öffnen die Plane, riechen Kisten runter, slan nicht einmal laut, weil jemand anders kongeselt hat ein Sergeant setzt ein Häkchen auf ein List, als war das hier kein Krieg, sondern ein Lieferung in einem Lagerhaus. Fischer schaut auf sein eigenes Paket. Nicht nur Schokolade. Der ist ein Dos, deren Auftrag nicht lesen kann. Ein kleines Päckchen mit trockenem Pulver. Ein Streifen, der nach Minz riecht. Alles ist in grünen Formen, die sich leicht stapeln lassen, leicht tragen, leicht verteilen. Und Gino darin steckt der erste Antwort, das ist kein Verpflegung, im romantischen Sinn. Das ist ein System aus Einheiten. Brandt, der alter Feldwebel, hat für in einer Werkstatt gearbeitet. Dreht das Paket in der Hand und sagt, als würde ein Ersatzteil prüfen, das ist standardisiert. Das ist wie Schrauben. Du kannst sie überall einsetzen. Koch knurrt leis. Bei uns war Essen immer eingeschichtet. Heute kommt es. Morgen nicht. Heute gibt's Suppe. Morgen Kartoffelschalen. Fischer will weitersprechen, weil sich nicht als Nugler fliehen will. Aber erinnert sich an die letzten Wochen, der Feldkoch, der mit einem leeren Kessel da steht, das Brot, das Skimmelt, der Kaffee, der aus Gerstetem Ersatz besteht. Denkt an dies amerikanischen Paket, die aussehen, als seien sie für genau diese Situation entworfen worden. Kampf, Staub, Hektik, trotzdem klarer Bluff. Ein kommt vorbei, ruft etwas auf Englisch. Ein Dolmetscher ist nicht der die Gefangenen verstehen nur gesten. Trotzdem funktioniert es. Sitzen. Aufstehen. In ein Reich. Zorge. Hier wird nicht verhandelt, hier wird durchgeführt. Dann erscheint ein Mann, der anders geht als die anderen. Nicht schneller, aber entschlossener. Captain Harold Green, wie Fischer später von einem gehört. Green trägt kein Feldschaufel, kein Munitionstäschchen in der Brust, sondern ein Kart in der Hand und einen Bleistift hinter dem Ohr. Ist nicht der Mann, der steht. Ist der Mann, der sollt. Green bleibt am Rand der Kisten stehen, spricht mit einem Sergeant, deutet auf die Stapel, auf den Jeep, auf die Stray. Fischer sieht, wie Green kurz auf sein Armbänder schaut, dann auf die Kiste, dann weiter auf die Stray. Es ist, als würde prüfen, ob die Zeit selbst pünktlich ist. Und plötzlich erkennt Fischer etwas, das ihn fast mehr irritiert als die Schokolade, die Amerikaner handeln, als sie Versorgung genauso Teil des Kampfes wie des Schien.
Nicht als bonus, nicht als Glück, sondern als Pflicht. Kot volstert, der het geen angst voor granieten. Der het angst, des een kist fehlt. Brent nicht langsam. Wheel we was passiert, when sie fehlt. Emma bent, als de sun tiefer steht under stauben inwardliches licht touched, worden de gevangenen in gruppen gezzelt unregistreerd. Een per Amerikanische soldaten frenzy zumran des cages, wo een tisch aufgebaut ist. Auf dem Tisch liegen Formular, Stempel, Bleistift. Een gestalt fragen, einer script, een dritter controlliert. Fischer steht in der Reich. Vor hem een soldat, der behauptet, sie nerveher, kein Kämpfer. Der het nicht einmal de Augenbraue. Script. De anderen Kiste. Als Fischer dran ist, fragt der Name Fischer versteht das Wort, weil es wie Name klingt. Fischer, sagt Karl der Skript ist auf, langsam sauber. Unit, Fischers Gert. Infanterie oder Sammelstatormeti, sagt Der Scout Kurs zu einem anderen, der nicht, als Wort des soll inordnen. Dann kommt ein Wort, das Fischer nicht versteht. Der dutet auf Fischers Schulter, auf den Ring. Fischer, Gefreiter, der Skript weiter. Es ist nicht die Registrierung, die Fischer berechtigt. Es ist, dass sie sofort passiert. Dass sie de versiet haben. Dass jemand herkommt, wo Fischer morgen sehen wird. Später, als sie wieder am Gras sitzen, bekommt Fischer ein new Portion, diesmal kein Schokolade, sondern ein Dos Fleisch und ein Stück Brot. Nicht warm, nicht gemütlich. Aber de und weiter, ohne Drama. In der Nacht hört Fischer, wie de Gefangenen reden. Nicht laut, ihr murmelt, weil dicke de Stimmen bricht. Einer erzählt, heb für in Hamburg am Hafen gearbeitet und kennt de Kistenlogik. Ein anderer sagt, heb in Belgien auf einem Bauern auf Gießen, wie amerikanische Fahrzeuge in los Nachwesten rollten, ohne Pass. Koch, der am Tage noch spittig war, klingt jetzt ernst, das ist nicht nur das Essen. Es ist, dass sie es jeden Tags kaufen. Egal ob es regnet. Egal ob es geht. Brandernst, und sie geben es sogar ans. Das ist, sagt nicht dem Wort. Das ist psychologisch. Du gibst dem Fien des Gefühl, wir haben genug. So viel, das wir es teilen nennen. Fischer lädt auf dem Rücken, schaut in den Himmel, der zwischen den Hecken nur als schmäler Streifen sichtbar ist. Versucht zu schläfen. Aber sein Kopf arbeitet. Denkt an die Dinge, die man in der deutschen Armee immer wieder gehört hat, dass der Amerikaner wich sie, dass nur Material heb, aber keinen Willen. Das Schokolade nur für Reclaim des sie. Dass nicht durchhalten würde. Und dann sie Fischer vor sich des Sinn vom Nechmittig, in der an einer Dose seht, ein Sergeant mit Klembret, ein Kapitän mit Uhr, ein Konvoi, der weiterholt, als gebe es hinter der Heck ein Zweit Welt, in der alles geordnet ist. Es ist nicht die Schokolade, die Fischer nicht glauben kann. Es ist die Selbstverständlichkeit. Am nächsten Morgen, noch bevor die Sonne richtig hoch ist, wurden die Gefangenen geweckt. Nicht durch Schrei, sondern durch Pfiff, Kursbefehl, Gesten. Sie wurden in Kolonnen aufgestellt, zum Feldweg geführt, wo Lastwagen warten. Fischer steht auf der Ladefläche eins Gims. Neben ihm sitzt Brandt. Koch hält sich am Hals fest, als so die Kontrolle über seine Zukunft behalten. Als der Lastwagen enrollt, sieht Fischer, wie im Strengrand wieder Kisten stehen. New Kisten. Mehr Kisten. De gesladen sie ab, als wir es in Junlicher Dienstag. Fischer beugt sich vor, schaut durch die Pläne. Sieht in der Vorn ein Staubfang, noch ein Konvoi, noch ein Lieferung. Und in ihm ist ein Zweit Frage, die noch unangenehmer ist als der erste. Wenn Versorgung so organisiert ist wie organisiert ist, dann ist alles ändert.
Der lastwagen rockelt en erst langsam, den schneller, bis de rudder den Rahithmas des Feldwegs finden. Die Planbar der Ledefelch flattert in Kurzensten. Staub drinkt durch Giedritz, legt sich auf Wimpern an Zange. Fischer hält sich am Holzrahmen fest und versucht, nicht hinten zu schauen, dorthin, wo die Heckenfelder verschwinden. Hat des Gefühl, als würde aus einem brennenden Zimmer in einem Flur treten, in dem Menschen mit Listen und Kisten herumlaufen. Brandt sitzt im Gegenüber, die nie hochgezogen, und beobachtet die Amerikaner, die in der Straße stehen. Kopf schweigt, die Lippen zusammengepresst. Jeder Studer Federung lässt der Körper kurz abheben, als wohl der Wagen innen sehen, das auch Gefangenschaft Bewegung ist. Nach einer halben Stunde riechen sie ein Kreuzung, und der ein amerikanischer mit den Werker regelt. Kein Chaos, kein Durcheinander, sondern klar Handzeichen, kurz Pfiff, versucht rollen nacheinander durch wie Wasser durchfließen. Ein Schild mit einem roten Kreis und einem Windpfeil hängt tief im Pfosten. Fischer kann die Bedeutung nicht sofort greifen, aber merkt, dass es nicht freigedeckt ist, sondern für die Maschine, die herläuft. Das ist ein Korridor, murmelt Brandt. Wie ein Eder. Die Kolonne beit auf ein breiter Stray, die nicht mehr nach Feldweg aussieht, sondern nach Rot. Asphalt, still und weiß gefleckt. Am Rand stehen ausgebrannt Racks, aber sie legen wie Rennnotizen, nicht wie Hindernis. Alle paar Minuten kommt ein weiterer Konvoi entgegen, Lastwagen, Jeeps, Ambulanzen, manchmal ein tiefer und hinter mit einem bestimmten Fahrzeug. Alles bewegt sich. Alles hat Richtung. Fischer presst des Gesichts nach de Plan ansieht, wie ein amerikanischer Fahrer den Arm aus dem Fenster hängt, los sich, als würde zur Arbeit fahren. Auf der Ledefelche eins anderen Trucks sitzen Soldaten und essen, als wir essen Teil der Fahrt. Du sitzt da oben, denkst Fischer, und der Wort langsam klar, was du bisher nur geahnt hast, die Front ist nicht der Rand der Welt. Sie ist ein Produkt, geliefert von Strain, Legern, Depots, Zeitplanen. Der Wagen hält vor einem amsanten Gelnd. Stechildrat, Wechstrom aus Holz, Steinwerfer, die auch am Tag wie drohende Augen wirken. Dahinter riechen von Zelten und ein groß Aerialwaller Kisten, Fässer, Paletten. Ein Geruchleid in der Luft, Benzin, Feucht Leinwand, Desinfektionsmittel, des etwas Warms aus einer Feldküche. Ein Sergeant springt auf die Ledefelche Ansel die Gefangenen, nicht grob, aber bestimmt. Spricht Englisch, deutet mit der Hand, und die Kolonne steht ab. Fischer landet am Staub, der hier feiner ist als vorn, weil von tausend Riefen zu Pulver gemahlen wurde. Am Eingang steht ein Schild, Point Closure. Fischer versteht die Abkürzung nicht, aber spricht die Bedeutung. Sie wurden in einen Bereich geführt, der größer ist als der Cage vom Vortag, strukturierter, mit markierten Wegen, Wasserstellen, Leitrennen, einem kleinen Senatzelt. Ein amerikanischer Offizier, Lieutenant James Carter, geht die Rehen ab. Carter trägt sauber Stiefel, und sein Uniform wirkt weniger zerfetzt als die der Frontsoldaten. Sieht aus wie jemand, der in Schichten denkt, nicht in Minuten. Nicht den Ps zu, spricht kurz mit einem Senator, schaut auf ein Formular. Fischer bemerkt, auch hier geht es kein Hast. Alles wirkt eingeplant. Selbst die Gefangenen. Wenn sie warten, hört Fischer am Zahn entlang ein Gespräch zwischen Zweigis. Versteht nicht jedes Wort, aber ein Begriff folgt mehrfach, Red Ball. Einer deutet in Richtung Stray, wo weiter Trucks vorbeisehen, ein endloser Strom. Brandt flüstert, ich hab davon gehört Rotmarkierung, Sonderut, Tag und nicht. Damit ist nicht vorn fliegt. Kurz schnauht, aber es klingt nicht mehr spittig. Es klingt wie jemand, der versucht, die Dimension zu begreifen. Später am Nachmittag wurden Fischer und andere in ein Eck des Lagers geführt, wo man durch den Draht hindurch auf das Netz sehen kann. Was sich dort abspielt, fühlt sich an wie ein Fabrik an und Kisten wurden abgeladen, gestapelt, wieder aufgenommen,
Een man met kreeg markier it was afhold. Een andere professor klopt digigen wie een hindler af dem markt. Een gabelstapler brunt het pelleten hoch setzt sie ab. Fischer sieht een retriebstoffer, sauber injordnet. Den kisten mitter setstelen, riefen, worksieg. Wieder hinten stapeln sich conserven. Dozen. Nicht als Ausnahme, sondern als Landschaft. J. der am Zahn vorbetet, bemerkt Fischers Blick und sagt etwas zu seinem Kameraden. Chelt Kurs, nicht Botschaft, ihr Stolz. Den klopft Gegen ein Kist, als Wolder sagen, sagst du? So juend man. In der Feld zu bekommen die Gefangenen einmal sieht, die Fischer nicht als Gott besitzen wird, aber als sicher. Ein Stück Brot, ein Dinnensuppe, manchmal etwas Fleisch. Und wieder ist der entscheidende Punkt nicht der Geschmack. Es ist der Rhythmus. Frastecke. Mittag. Abend. Der Körper beginnt, sich daran zu erinnern, wie es ist, nicht ständig zu rechnen, ob es morgen noch etwas gibt. Am Abend sitzt Fischer mit Brandt auf einer Holzbank. Kotland im Pfosten, die Arm verskrankt. Ein junger Deutscher Soldat, kommelter als Fischer, fragt les, warum geben sie uns das? Brandt antwortet ruhig, weil sie es dienen. Und weil es ihnen nichts kostet, uns zu sagen, dass sie es dienen. Kot schaut hinaus auf die Straße. Die Konvois rollen immer noch, auch jetzt, wo die Sonne sinkt. Skien wir vergehen an. Ein steht in der Kreuzung und lässt versucht durch, als wir die nicht nur einander schickt. Fischer wird in dieser nicht weg, weil ein Geruch nicht offert, des tief, gleichmäßig Brummen von Motoren in der Ferne. Es klingt nicht wie Kampf. Es klingt wie Arbeit. Steht auf, geht zum Draht, so net wie laut, und schaut hinaus. In der Dunkelheit sieht ein Kette von Lichtern, wie ein Perlinket, die sich bei der Straße sieht. Trucks. Noch mehr Trucks. Kein Ende. Ein Fluss aus Stahl und Gummi. Und jetzt trifft in die Erkenntnis mit einer Klarheit, die fast wie tut, die Amerikaner kämpfen nicht nur mit Männern. Sie kämpfen mit Zeppelinen. Mit Standardteilen. Mit Kisten, die überall passen. Mit Strain, die nie stillstehen. Wenn du das siehst, wirst du still. Nicht aus Herfurcht, sondern aus dem Gefühl, dass du in etwas geraten bist, das größer ist als Tapferkeit oder Angst. Du bist ein Figur in einem System, und dieses System frisst Tage und Kilometer, bis es am Ende juent. Am nächsten Morgen geht es wieder, antreten, slen, verleden. Fischer hört, wie Carter mit einem Sergeant spricht. Ein Wort bleibt hängen, Belgium. Belgien. Wieder nicht Norden. Wieder weg von der Front, tiefer hängen in dem Maschinen. Fischer steht erneut auf der Ladefläche. Brandt neben ihm, Kot gegenüber. Der Wagen setzt sich in Bewegung, und wenn die Lichtstärke der Konvois hinter ihnen weiterfliegt, spürt Fischer, dass das Staunen noch nicht vorbei ist. Denn muss sie beschäftigen haben, während nur so frangen. Nur edern. Was passiert erst, wenn man des Herrs dieser Logistik sieht? Sami, September atastra asormostaotchi. Nilrich, Belgien. Der Morgen ist kalt, und zum ersten Mal sieht Wotjenvolk sich die Luft nicht wie ihn offen an. Nebel hängt bei den Wiesen, und wenn der Lastwagen durch ein Senk rollt, verschluckt das Grau Kurs die Country in der Welt. Fischer sitzt wieder unter der Plane, die nie ineinander gepresst, der schmerzhaft steht vom Stundenlangen Orton. Brandt gegenüber reibt sich die Hand, als und Wurm in die Finger pressen. Kot schaut starr nicht drehen, als würde jeden Kilometers lang. Der Weg fährt diesmal durch Ort, die nicht mehr nicht frontriechen, sondern natürlich sieht. Es gibt kein Inschulch, kein hektisches Brüllen, kein brennenden Hecken. Stattdessen Schilder, Cruisungen, Wachtposten, und immer wieder Versuch, so viel Versuch, dass Fischer irgendwann offert,
sie einzeln Wohlzunehmen. Sie wurden zu einem Gerücht, Motoren, die nicht kämpfen, sondern liefern. Als de Kolon in einem Bahnhofsstand vorbeifährt, sieht Fischer etwas, das ihn unwillkürlich aufrichten lässt, Gitterwagen, auf den Wagons, Plattformen, auf denen Kisten und Fässer wie in Blöcken gestapelt sind. Ein Kranz schwenkt langsam präzise. Männer in Arbeitskleidung, nicht nur Soldaten, bewegen sich deswegen, mit Handzeichen, mit Routine. Ein steht auf ein Pallet, ruft etwas, ein anderer nickt und setzt es Nichts wirkt improvisiert. Der Lastwagen hält schließlich vor einem großen Lager, das mehr nicht Infrastruktur aussieht als nicht Provisorium. Es gibt einen festen Zahn, ein Schrank mit Watchtürm. Ein Schild weist auf verschiedene Bereiche, Medical, Supply, Processing. Fischer versteht die Wörter nicht vollständig, aber erkennt die Logik, jeder Schritt hat einen Ort. Sie wurden abgeladen und in Reihen geführt. Diesmal stehen am Eingang zwei Maps, an denen ein Soldat mit einem Armband, auf dem Interpreter steht. Der Mann spricht Deutsch mit amerikanischem Tonfall, klar und knapp. Bleibt zusammen. Kein Panik. Bekommt Essen und Wasser. Wer verwundet ist, meldet sich dort, deutet auf ihn Zelt. Koch blinzelt, als hinter ein das Wort Essen gestaan. Brandt it mit Harbar aus. Fischer merkt, wie sein Körper auf das Versprechen reagiert, als wir sehen befehlen die Nerven, du musst nicht mehr kämpfen den nächsten Bissen. Im Inneren des Lagers ist der Boden festgetreten, wie sind Mitbrüdern ausgelegt. An einer Wasserstelle stehen immer und Becher. Ein Senator verteilt Tabletten gegen Durchfall und sieht mit Gesten, wie man sie nimmt. Es ist nicht freundlich am warmen Sinn. Es ist functional. Und genau das wirkt so fremdberuhigend. Fischer bekommt ein Mittelmark in die Hand gedrückt, ein Nummer. Der Interpreter sagt, das ist Ihre Kennung. Nicht verlieren, als wir Fischer ein Paket, das man verfolgen muss. Später, als sie in einem abgegrenzten Bereich sitzen, wurden Kisten geöffnet. Nicht nur Verpflegung. Aufstehen, die Fischer sieht man nicht nur als Gerücht kennt, frische Sachen, ein Stück Safe, ein kleines Handtuch. Ihnen wirft ein paar Bindel über den Zahn, und weiter passiert nichts, was Fischer erwartet hat. Kein Kampf. Kein Gier. Nur stilles Greifen, ein Blick auf die Safe, als wir sie in Lukas das man nicht anfassen darf. Brandt hält die Safe vor die nächsten Zeit leis, wie du noch, wie wir rochen. Wie Tier, sein Stimm bricht nicht, aber sie wird dünn. Koch nimmt die Sachen, dreht sie prüft den Stoff. Die denken an Vieh, sagt und in diesem Satz leid mehr Bitterkeit als in jedem Flutsch. Die denken an Vieh, während wir nicht mal mehr an Brot denken konnten. Fischer schaut auf die Umgebung. Hinter einem zweiten Zahn sieht ein Reihe von Völkchen, aus deren Skornsteinen Dampf steht. Der Geruch ist nicht beruhigend, aber ist der Brie Fett Kaffee. Kaffee. Echter Kaffee, nicht Ersatz, nicht dünn, nicht verbrannt. Ein trägt einen grauen Kessel, ein anderer stellt Becher bereit. Es wirkt wie ein Kantin. In der Ecke sitzen Deutsche Gefangene, die Skandlinger her sind. Ein Mann mit eingefallenem Gesicht, Leutnant Edwin Sauter, spricht leise zu einer Gruppe. Fischer hört Gesprächsfetzen, Amerika, Schiff, Camp. Sauter wirkt nicht panisch. Wirkt wie jemand, der versucht, die Welt neu zu sortieren. Als Fischer erreicht, dreht Sauter den Kopf und mustert ihn. Normandy, fragt Fischer nickt. Sauter zeigt mit dem Kinn auf die Trucksträuen. Das ist es, was wir unterstützt haben. Nicht den Mut. Den Takt, tippt mit dem Finger gegen seins Kopf. Die arbeiten am Rhythmus. Tag, nicht Tag. Und wenn etwas ausfällt, setzen sie es. Koch weiter spricht sofort, fast reflexartig,
Eber hebben Dutch industry. Sauder vertelt nicht. Hatten wir. And wir hatten nicht genug. Nicht genug Lastwagen. Nicht genug Ersatz. And irgendwann war als ein Engpass Scout auf Fischers Hand, auf den neuen Sachen, they safe. Hier ist sogar der Teil des Plans. Verstehst du das? Selbst wer. Dieser Satz trifft Fischer an Ingenium, weil stimmt. Sitzt hier nicht wie ein Zufall. Sitzt hier wie ein Posten in einer List. Am 7. Nachmittag wurden sie gesselt. Diesmal ist der Ablauf noch präziser. Ein ruft Nummern auf, der Interpreter wiederholt sie auf Deutsch. Fischer tritt vor, sie sehen Mark, bekommt einen Stempel auf ein Papier. Den weiter. Es ist wie ein Fluss. Jede Person wird durchgezogen, kontrolliert, eingeordnet. Als die Sonne sinkt, werden sie zu einer Rampe geführt, hinter der Gitterwagen stehen. Hold, Metall, die trennen offen. Ein amerikanischer Sergeant, Master Sergeant Leonard Hayes, steht auf der Rampe und ruft Kursbefehl, sein Stimme gewohnt, Menschen zu beruhigen. Sieht nicht wütend aus. Sieht aus wie jemand, der sieht skizzt. 30 per car, ruft Der Interpreter übersetzt, 3 pro Wagon. Nicht mehr. Cut Scout Fischer an. Wohin? Fischer sagt mit den Schultern. Aber spurt, wie sich etwas in der Gruppe vibriert, eingeurcht, in Schatten von Zukunft. Manche flüstern England. Ander Amerika. Ein Wort folgt besonders oft, wie ein Drohung und ein Wunderzugleich, USA. Brent setzt den Fuß auf die Rampe, langsam, als wir jeder Schritt hinabsteht. Fischer folgt. Der Halsboden des Wagons knarrt. Innen riecht es nach altem Heu und kaltem Essen. Es ist nicht bequem. Aber draußen, auf dem Gleis, steht schon die Industrie von Wagen bereit. Und den wartet ein weiterer Zug. Fischer bleibt einen Moment in der Tür stehen und schaut hinaus. In der Dämmerung sieht weiter dies Lichtticket, diesmal nicht nur Trucks, sondern auch der Bahnhof, der Kran, die Paletten. Alles bewegt sich, alles hat Einrichtung. Nicht Chaos. Ablauf. Und zwischen dem Narren des Wagens und dem Brummen der Motoren, versteht Fischer endlich, warum die Skokeleit am ersten Tag so seltsam wirkt. Nicht, weil sie's war. Sondern weil sie in sich war. In sich dafür, dass dies Armee genug hat, sogar dem Feind den Geschmack von Sicherheit zu geben. Die Torwart halb zugeskoben. Metall quietsteht. Stimmen wurden gedämpft. Fischer setzt sich auf den Boden, die nie eingezogen, die safe in der Tasche, als sie ihn bewies dafür, dass die Welt anders ist, als man immerselt hat. Draußen pfeift ein Loch. Der Zug rockt an. Der Zug nimmt Geschwindigkeit auf, langsam zuerst, dann mit einem Gleichmachen sehen, dass den Wagen in einen Rhythmus swingt. Hold nerd. Metall vibriert. Draußen gleiten die letzten Häuser von Littich vorbei, den Felder, den weiter Ortschaften, die am Dämmerlicht wie ausgeschnitten wirken. Fischer sitzt mit dem Rücken in der Wand, die Hände auf den Knien, und spürt, wie sein Körper auf den Infekt reagiert. Sie werden bewegt, nicht gejagt. Am Wagen ist es eng drei Männer, zwei Uniformen. Jemand hastet trocken. Ein anderer murmelt ein Gebet, les, Besuchung, Herr aus Gewohnheit. Brent sitzt neben Fischer, die Augen geschlossen, als würde Sklaverswingen. Cut starrt auf den Boden, als wohl durch das Holt hindurchziehen. Nach einer Stunde halt der Zug Kurs. Stimmen drehen. Schritt auf Skotter. Den ein Klappen von Tränen, ein Rufen auf Englisch, das Fischer nicht versteht. Die Wagonter wird einen Spalt geöffnet, kalt Luft schneidet hinein. Ein riecht einen Eimer Wasser, den einen zweiten. Becher wandern von Hand zu Hand. Kein Drama, kein Bestimmung.
Nervversorgung. Wieder dieses Wort, das Fischer inzwischen wie ein Gerücht wahrnimmt, Versorgung. Das ist verrückt, sagt kostlich heißer. Sie geben ans Wasser, als wenn wir Brichtab, will in des passend Bildfield. Brent antwortet on de Augen öffnen, als wenn wir ein aufgeben. Fischer trinkt. Des Wasser ist kalt und schmeckt nicht mittel, aber es ist Gino. Als der immer wieder wandert, merkt des sein Gedenken sich verändern. Nicht mehr nur, wie entkomme ich? Sondern, wohin bringen sie mich? Was ist der nächste Schritt? Gino des erkennt ist die Wirkung dieser Ordnung. Sie nimmt der nicht nur die Freiheit, sie nimmt der auch des Chaos. Und Chaos war des Letzt, worin man sich klammern konnte, sich noch als Soldat zu fliehen. In der nicht Retter der Zug durchregion. Tropfenschlägen gegen des Holt, und des Gerücht mischt sich mit dem Rollen der Order zu einem monotonen Trommeln. Fischer ist immer weiter weg, wordweg, weil der Weg dann in ein Curve kippt, weil jemand sich bewegt, weil irgendwo ein Mann am Schlafstand. Als es wieder hell wird, sieht Fischer durch einen Spalt in der Landschaft, die anders wirkt als Belgien. Fletcher. Mehr Weg, mehr Hecken, aber weniger Ruinen. Der Zug fährt langsamer, bremst, halt. Stimmen drehen, diesmal mehr, gestiftiger. Pfeifen. Befehl. Der Wort geöffnet. Licht flutet hinein. Steht die Hände auf der Hüfte, ein Zigarette am Mundwinkel. Neben ihm der Interpreter von gestern, der wieder sein klar Stimme hat. Aus die Rehen bilden. Kein Gipstick or dem, was Trajan nimmt. Die Männer klettern hinunter, steif, die Fischer springt vom Wagen und landet auf nassem Schotter. Der Geruch von Kohl liegt in der Luft. Neben den Gleisen stehen Waiters. Waiter Wagons. Waiter Kolonnen von Männern. Nicht nur Deutsche. Fischer sieht auch Uniformist andere Nationen, Gesichter, die nicht Deutsch aussehen. Versteht, dieses System ist nicht vereinbar. Ist nur einer von vielen, die durch dasselbe Rohr geschoben wurden. Sie wurden auf einen Platz geführt, wo ist stehen. Dahinter sitzen Soldaten mit Schreibmaschinen. Schreibmaschinen. Das Klackern der Tasten klingt fast komisch in einer Welt, die bisher nur aus Jessen und Motoren bestand. Ein Schild sieht in Richtung eines Selbst, Processing. Ein amerikanischer Offizier, Captain Eleanor Price, fällt Fischer auf, weil sie ruhig, fast und aufgeregt wirkt, und weil sie ein Kart in der Hand hält, die nicht Front aussieht, sondern nicht Organisation. Sie spricht mit Hayes, dem Master Sergeant, sieht auf einen Zeitplan, auf ein Reihe von Nummern. Hayes nickt und ruft 10 Männer zusammen. They go in batches, sagt Price. Fischer versteht das Wort Batches nicht, aber versteht die Gest, Gruppen. Chargen. We were. Die Gefangenen stellen sich in Reihen. Einer nicht dem anderen tritt vor, sieht 10 Mark, nennt Name, Einheit, Rang. Ein getippt ist auf, ein anderer kontrolliert ein Formular, ein dritter greift nicht einer Tasche, prüft, ob Waffen oder Karten drin sind. Fischer sieht, wie Coach seinen Brotbeutel öffnen muss. Ihn zieht ein paar Papier heraus, schaut kurz drauf, steckt sie in einen Umschlag, schreibt etwas drauf. Das nehmen sie ans auch noch, nerd Coach. Brandt, erstaunlich ruhig, nein. Sie ordnen es so. Damit ist nicht verschwindet. Damit ist später wieder auftauchen kann. Selbst das Mädchen sie mit System. Fischer ist dran. Gilt 10 Mark, sagt Karl Fischer, Gefreiter, oder sammelsta Tormeti. Infanterie. Der getippt ohne aufzuhören. Dann legt Fischer ein Formular hin, deutet auf eine Linie, wo Fischer ein Kreis machen soll. Fischers Gert, dann setzt das Kreis. Es folgt sich wie ein Unterschrift unter eine neue Existenz, Gefangener, nicht mehr Soldat.
Denech cheat is wieder zu einem Zelt, wo man sie nicht lösen absucht, innen de Kleidung kurs kontrolliert, manchen ein Deck geht. In einem anderen Bereich bekommen sie einmal sieht, de diesmal fast wie ein richtig mal sieht workt, Brot, Sup, ein Stück Fleisch. Fischer beobachtet, wie inge mit einer Kelgino portioniert, als Regids Graham geplant. Später wurden sie so lastwegen gefordert. Nicht mehr die improvisierten Jinx von vorn, sondern versucht, die nicht Transportplan aushin. In der Seat steht create, sollen, but steben. Der Interpreter ruft, dies Grupp nicht osten. Dies Grupp bleibt. Hör, mit mir. Fischer, Brent und Coach Giffen zu mit mir. Sie steigen auf, wieder unter ein Plane. Der Wagen fortan, und Fischer spürt, dass sich jetzt nicht mehr durch Franzonen bewegt, sondern durch Notenpunkt. Nicht 2 Stunden touched im Horizont etwas auf, das Fischer sieht Giffen nur aus Bescheren kennt und nun nur als Jurich wahrnimmt, mehr. Salzig. Fürchtet. Wind, der anders klingt, weil keinen Wald bracht. Der Truck fortan ein Gebiet, das nicht Häfen aussieht. Kren, Gleis, Lagerhallen. Und wieder Kisten. Paletten. Fisser. Ein Schiff schon in der Fern. Die Gefangenen wurden abgeladen. Ein Drahtzaun sieht sich entlang, dahinter Wachtposten. Fischer sieht Schiff im Wasser, Graurumpf, Ladebüum. Begreift nicht, welches Land auf der anderen Seite liegt, aber begreift, dass Wasser ein Grenz ist, dem man nicht mehr so viel bekommt. Ein Offizier mit dem Rangabzeichen 1 Majors, Major Thomas Haskins, spricht kurz mit dem Interpreter. Dann wendet sich der Interpreter an die Gefangenen. Wordet in das Schiff. Ziel, ein Sammelager. Kein Angst. Bekommt Decken. Bekommt Essen. Wer krank ist, meldet sich sofort. Kaut vielleicht einmal Kurs, bitter. Kein Angst, wiederholt als ein schlechter Witz. Brand scout auf das Wasser. Das ist der Moment, sagt Lies. Jetzt ist dies wirklich vorbei. Jetzt sind wir nicht mehr am Krei. Jetzt sind wir in ihrem Hinterland. Fischer steht im Zahn und sieht, wie ein Kolonne amerikanischer Soldaten ein Pellet mit Konserven an Bord ein Schiff steht. Es geht schnell, aber nicht hektisch. Ein Mann geht hinsitzen. Ein anderer sollt. Ein dritter schreibt. Als flieht, als hätten sie dies Bewegung tausendmal jet. Und mit dem Wind im Gesicht, versteht Fischer etwas, das in mir erschreckt als Jitterschuss. Dieses System ist nicht improvisiert. Es ist vorbereitet. Es ist gebaut für genau diesen Moment, für genau dies Mensch, für genau dies Entfernung. Der Krieg ist für ihn vorbei. Aber für die Menschen ist es nur ein weiter Arbeitstag. Der Wind im Häfen wird stärker, als würde die Stimmen wegblasen, bevor sie überhaupt ausgesprochen sind. Fischer steht in der Reihe, die hinter dem Rücken, und schaut auf den grauen Rumpf des Schiffs. Die Bordwand wirkt hoch, unnahbar. Ein Seaman läuft oben entlang, ein Lane in der Hand, und seine Bewegungen sind so routiniert, als sei das hier ein Bang, nicht der Transport von Menschen, die gestern noch fiend wären. Ein Mup pfeift Kurs. Move, der Interpreter wiederholt auf Deutsch, vorwärts. Ruhig bleiben. Die Gefangenen gehen die Ramp hoch. Hold nicht unter Stiefel. Das Meer riecht nicht selbst andel. Fischer hört moin, die Christian, als hätten sie den Krieg nie gekannt. Brand ist dicht hinter ihm, Kot rechts, die Schultern eingespannt. Ein Mann wird hinstolpert, fängt sich wieder, und nehmen leicht. Es geht in dieser Kolonne keinen Raum mehr für Spot. Spot gehört zu denen, die noch glauben, sie hätten Kontrolle. Entdeck ist es eng, aber geordnet. Wie Kredelinien markieren Bereiche. Ihn gedeutet auf einen Abschnitt, in dem bereits an der Gefangenen sitzen. Fischer setzt sich auf ein Holzbank,
spurt den kalten lek unter den fingern. Ein deck word ausgeteilt. Nicht weich, nicht warm genug für Comfort, aber warm genug für Function. Koch nimmt die Deck, holt sie Kurs hoch an Zeit les, des ist nicht einmal such wieder nicht dem Wort und findet is nicht. Brand sagt, ist geplant. Und Gino da leit der Punkt, den Fischer in sich hineinsinken spurt. Nicht der Luxus. Nicht skokalate als Wunder. Sondern die Tatsache, des Jimen gestern skonwust, wie viel Decken hut gebracht worden. Des Jimen vortagen skonjuret net het, wie viel Brot, wie viel Dosen, wie viel Wasser pro Kopf. Des Wetter egal ist, weil des System verschleckt Wetter gebat ist. Des Schiff leit ab. Erst ein Zittern, den des Langsammelsen vom K. Fischer scout auf de Hafenanlegen, auf Krön, auf Kistenstapel, de kleiner worden. Sieht, wie auf dem K bereits new Peloton stehen, als Wort nehmend her Pause kennen. Die Welt hinter ihnen verschwindet, aber die Arbeit bleibt. Auf der Burfahrt ist der Himmel grau. Wellenschlägen gegen den Rumpf, just spritzt. Ein paar Männer worden blass, halten sich den Bauch, schlacken. Ein amerikanischer Senator, Corporal Miguel Rivera, geht de Rehentlein, verteilt klein Tabletten gegen Belkit, riecht Becker. Spricht kaum. Arbeitet. Fischer beobachtet Rivera, wie Kommentar jedem den Becker riecht, als sie Belkit ein logistische Strang, de man beheben muss, bevor sie de Abluft verlangt sind. Rivera klopft einem Mann auf die Schulter, weist auf den Horizont, als würde sagen, gleich ist es vorbei. Gleich bist du wieder in der Ordnung. Koch flüstert, de behandeln uns wie ein Ladung. Brandt antwortet, ja. Aber ein Ladung, die nicht verloren gehen darf. Fischer erinnert sich an Frontage, in denen ein Verwundeter am Strenggriben lag und keiner sieht hat, sich zu bekennen. Nicht weil man bis war, sondern weil man nichts hat, kein Fahrzeug, kein Ruhe, kein Reserve. Hier dagegen geht is Reserve. Immer. Und in dieser Reserve steckt Mächt. Als dickst auftaucht, dunkel und Fleisch ist es, als würde ein News Capital beginnen, und des Jimen is laut Zeit. Des Schiff fort in einen Hafen ein, der Netz Insel riecht, fetcht Luft, Kohl, Ness Holzplanken. Fischer sieht britische Uniformen zwischen den Amerikanern, und der Helm, und der Absichten. Versteht, selbst bei Nationen hinweg ist der Ablauf kompatibel. Als hätten sie sich auf gemeinsam Schrauben geeinigt. MK stehen Lastwagen bereit. Kein improvisierten, kein Zufliegen. Hinweis. Ein Offizier mit britischem Akzent, Captain Arthur Langley, spricht mit Major Haskins, deutet auf einen Plan, auf Horizonten. Haskins nickt, ohne zu diskutieren. Fischer sieht, wie die Männer sich nicht wie Helden benehmen, sondern wie Vorarbeiter. Die Gefangenen wurden ausgeladen, wieder gesselt, wieder in Reihen geführt. Ein Skilled sieht den Weg, Transitcamp. Fischer versteht das Wort Transit, weil es in seinem Kopf wie ein Bahnhof klingt. Und tatsächlich fühlt es sich so an, nicht in Station, sondern Durchgang. Jeder ist nur kurz her, bevor wieder geschoben wird. Am Transitcamp stehen zelt in exakten Reihen. Wege ausbreitern. Leitreinen in einem abgegrenzten Bereich. Wasserstellen in festem Abstand. Vor allem hinkt ein Geräusch von sich von nasser Leinwand. Ein etwas, der Interpreter übersetzt, wo krank ist, dort. Wo Verletzungen hat, dort. Essen in 20 Minuten. 20 Minuten. Fischer stutzt. Das ist ein Saal, die nicht aus Hoffnung besteht, sondern aus Zeitplan. Sie setzen sich in einen Bereich, der mit Kreide markiert ist. Ein britischer Soldat verteilt Becher mit Tee. Tee. Hey, Dylan, aber hey. Fischer hält den Becher in beiden Händen und spürt warm in den Fingern, als hinter ihm Jimen ein klein, ein fetch Zukunft gegeben,
de worst dinchsten 5 minuten burstigen, weil das hier warmest. Koch nimmt einen Sklak, versie des Gesicht, sagt aber nichts. Brandfulchelt Sommersten mal sieht tegen, nicht glücklich, überrascht. Dann kommt des Essen. Nicht spektakulär. Brot, Sup, it was margarine. Aber is kommt pinklich. Genau wie injecten date. Fischer ertapt sich dabei, wie auf die Orsie echtet, obwohl keen hat seen Körperwort Sommerwerk, das weiter lernt, auf Regelmäßigkeit zu vertrauen. Später, Netschmittig, wird ein Grupp deutscher Offizier vorbeigeführt. Sie gehen in einem separaten Bereich, bewegt, aber nicht gedämpft. Unter ihnen erkennt Fischer einen Mann mit Scarf geschnittenem Gesicht, Oberstleutnant Friedrich Mertens. Mertens helpt den Erkengerät, durch sein Augen wandern bei der Zelt, der Wage, der Wasserstellen, der Listen in den Händen der Mps. Für einen Moment cruisen sich Mertens Blick an Fischers Blick. Und Fischer sieht in diesem Offiziersgesicht etwas, das nie erwartet hat, nicht Trotz, nicht Hass, sondern Rechnen. Rechnen ohne Zellen. Mertens wird zum Interpreter geführt. Fischer hat nur Brotstück, Versorgung wie viel Proteg den ein Kurs Pass, als hat Mertens verstanden, dass die Frage selbst skandient wird entelt. Brand flüstert, merkt is auch. Koch fragt, was? Brand sieht mit dem Kinn auf die Zelt, die Wage, die Lastwagen, die skan weiter am Zahn warten. Das war nicht gegen Männer verloren haben. Sondern gegen Planbarkeit. Fischer scout auf die Lastwagen. Einer fort vor, halt, word beladen, fort weiter ab. Kein Chaos, kein Street. Ein Kreislauf. Und genau das ist der eigentliche Skak, stärker als jede Dose, stärker als jede Skokoleit. Du kannst dich gegen Hunger wehren, wenn Hunger zuffelig ist. Du kannst hoffen, dass morgen jemand etwas findet. Aber gegen ein System, das jeden Tag, zur gleichen Stand, das gleich liefert, kannst du nicht durchhalten. Du wirst irgendwann einfach kleiner, weil du gegen ein Maschine kämpfst, die nicht müde wird. Am Abend legen die Gefangenen in ihren Reihen. Regen trommelt auf Zeltplan. Fischer sieht die Decker, spürt den Geruch von Safe in seinen Händen. Denkt in die Front, und das improvisiert Leben, und das Juid Worten auf einen Laster, der nicht kommt. Und dann denkt an diesen Tag, befort, essen, slen, listen, Zeitplan. Draußen brummt weiter ein Motor. Ein Truck rollt durchs Camp, des gehen wir für Kurs wie ein Sweep bei der Zelt. Und Fischer versteht, selbst die Nacht ist hier kein Ende. Sie ist nur ein Enderskitcht. In den freien Morgenstunden wird Fischer von einem Gerücht geweckt, das inzwischen vertraut geworden ist, das Stampfrollen von Riefen auf Brettern, das Kursklacken von Kisten, die abgesetzt wurden, das Murmeln von Männern, die nicht diskutieren, sondern abarbeiten. Regen hinkt noch in der Luft, aber das Camp lädt bereits. Ein Uppegeht die Rehen entlang, ruft Nummern. Der Interpreter wiederholt, ruhig, fast mechanisch. Antreten. Jepke. Geht weiter. Weiter. Dieses Wort hat kein Richtung, nur Bewegung. Fischer steht auf, streift die Decke ab, spürt, wie der Körper schwer ist als noch vor einer Woche, aber nicht mehr leer. Brand hat seinen Brotbeutel, der in die Safe, der wie ein Stück bewegt. Koch sieht die Jackenger, als Mr. sich gegen ein Erkenntnis ziehen, die so kalt ist, sie so zu lassen. Sie wurden weiter gesselt, weiter in Kolonnen geführt. Sonst die Lastwagen, diesmal Britisch, den Amerikanisch. Ein Offizier mit Kart prüft etwas, ein Sergeant ruft, ein Fahrer nickt. Und Fischer merkt, dass hier kein Zufall passiert. Wenn du in so einem System bist du nicht mehr überrascht von Bewegung. Du bist überrascht von Stillstand. Am Hafen wartet ein größtes Schiff, dunkler Rumpf, Heers Deck. Es riecht nicht mehr an Diesel. Die Kolonne geht die Ramp hoch,
and Fischer hört hinter sich einen Jungen Gefangenen Fulstern, nicht Amerika, sagen sie. Kochtsten out. Amerika, wiederholt als is een mythos, den men für in der Front verspottet hat. Brand seit lees, wenn sie ans Wirklich stehen bringen den sie an woher das alles kommt. Auf dem Deck ist dies windig. Fischer steht in der Rilling, scout aufdeckst, de kleine Word. Het keinen has mir am Körper, nur ein Arterstuft watchfeit. Der Krieg ist nicht vorbei als Erinnerung, aber ist vorbei als Aufgeb. Jetzt ist ein Puzzle, und die Amerikaner scannen die letzten Teil zu besitzen, Treibstoff, Ersatzteil, Brot, Schokolade, Safe, Seed. Die Burfahrt dauert Tage. Der Atlantik ist rau, und manchmal workt die Welt nur noch aus grau zu bestigen, Himmel, Wasser, Style. Die Gefangenen Legion in Rehen bekommen Essen zu festen Zeiten, Wasser, manchmal Kaffee. Ein Senator kontrolliert Faber, verteilt Tabletten, schreibt etwas auf ein Klemmbrett. Ein puzzelt Kipf, nicht aus Misstrauen, sondern aus Pflicht. Fischer beginnt, Muster zu erkennen. Nicht nur am Ablauf, sondern in den Gesichtern der Männer. Nach dem dritten Tag hört das Flüstern von Flucht auf. Nicht, weil all plötzlich resignieren, sondern weil jeder spürt, Flucht ist hier nicht der Kampf gegen einen Uchitter. Flucht wird der Kampf gegen ein Meer, gegen Listen, gegen Schiff, gegen Fan, gegen die Tatsache, dass irgendwas jemand notiert hat, wie viel du bist und wohin du gehörst. Eins abends steht Fischer neben Brandt, beidskauen auf die Dunkelwasserfläche. Brandt sagt, ohne Pathos, wie du, was ich verdächtigt. Das Krieg ausmacht besteht. Fischer antwortet nicht sofort. Den, und jetzt. Brandt tippt mit dem Finger gegen den Stahl der Reling. Jetzt denke ich, Krieg besteht aus Lieferung. Koch, der hinter ihnen steht, hört is an Scarf, du möchtest is der zu ihn fetch. Brandt dreht sich nicht wütend. Nein. Es ist komplizierter. Aber am Ende der liefern kann. Nicht einmal nur Waffen. Alles. Essen. Stiefel. Medizin. Riefen. Seht. Koch will etwas sagen, aber der Wind verschluckt sein Wort. Scoutweg. Fischer sehen wie schwer es ist, ein Altgeschicht loszulassen. Die Geschichte, das Tapferkeit alles entscheidet. Das man nur hart genug sehen muss. Das Material nur bewerk ist. Diese Geschichten sind warm, weil sie einem Bedeutung geben. Aber sie sind gefährlich, weil sie blind machen. Als Dext Amerikas auftaucht, ist dies kein dramatischer Moment. Kein Trompetenst du. Nur Land am Horizont, den Häfen, Kornen, Lagerhallen, Schiffen Rehen. Fischer sieht den Legepult und sofort etwas, das in Europa nur als improvisierten Skaten gesehen hat. Hier ist das Original. Hier ist dies Gebaut, nicht gefleckt. Sie gehen von Bord, wieder durch Einschluss aus Befehlen, Listen, Stempeln. Ein Zugwortet, Wagons, die sauber sind als in Belgien, breiter, stabiler. En der Ramp steht ein amerikanischer Offizier, der die Kolonne beobachtet, als wurde ein Lieferung perfekt. Nicht kalt, nicht grausam. Einfach konsequent. Der Zug fährt ins Landesinnere. Stundenlang. Tage, wenn man es genau nimmt. Fischer sieht durch das Fensterfelder, Strain, State, Fabrikenleichen, die nicht zerstört sind. Skornstein, die rauchen, nicht weil sie brennen, sondern weil sie produzieren. Sieht Lastwagen auf Highways, in Kolonnen, aber ohne Front. Sieht Silos, Lagerhallen, Wassertrum. Spurt, wie sich in ihm ein anders Verständnis festsetzt, die Versorgung an der Front war nicht möglich. Sie war die letzte Mail einer gigantischen Kette. Am Lager angekommen, einem großen Paukamp mit festen Baracken, Weichtürmen, Zonen, passiert der eigentliche Moment, der Fischer Spter am Kopf blieben wird. Nicht wegen eines Streits. Nicht wegen einer Dämtigung,
Sondern wegen eines Gerechtes, des Gerecht einer Kantain, in der Essen ausgegeben wird, als wird es normal. Bleibt klappert, Offenschlägen, Menschen reden, Lechen, beschweren sich sogar Bergestschmeck, als hätten sie das Recht, wohlericht zu sehen. Fischer steht in der Reich, bekommt Brot, Suppe, manchmal Fleisch, manchmal Obst. Sieht, wie ein amerikanischer Koch ein riesig Dosfnet, als wir sie ein Kleinigkeit. Sieht Butter. Sieht Zucker. Und plötzlich versteht des Schokolade Wommers den Tag nu, sie war nicht Luxus. Sie war ein Nebenprodukt von Berufsfluss. Du sitzt da, und es ist fast schlimmer als Hunger, weil es ein Frage ausselst, des sich nicht mehr weiterken kannst, wenn sie so leben, wie sollen sie denn verlieren? Wohin wird hin? Fischer und Ender arbeiten in Kitchen, in Werkstätten, auf Feldern, Genetschlager. Sie Nachrichten, Gericht, den Bestätigungen. Sie erfahren von Städten, die fallen, von Fronten, die sich auflösen. Doch der entscheidende Wandel findet nicht auf Karten statt, sondern in Köpfen. Eines Abends sitzt Fischer mit Brand auf der Treppe einer Barack. Koch ist ein paar Schritt entfernt, raucht, schaut in die Ferne. Brand sagt, man wird später erschlagen, wir hätten an Waffen verloren. Oder an Fehlern. Oder an Verrat. Aber ich werde etwas anders erschlagen. Fischer schaut ihn an. Brand legt die Hand auf seinen Brotbeutel, indem die Safe immer noch leid, Angst abgenutzt. Ich werde erschlagen, dass ich an einem Tag in der Normandie ein Schokolade bekam. Und das mir deklar wird, gegen so ein Ordnung kämpfst du nicht nur mit Mut. Du kämpfst gegen Zeit. Gegen Ersatzteil. Gegen ein Welt, die jeden Tag liefert. Fischer nickt langsam. Und wenn du ganz herrlich bist, merkt ist das die bittere Wahrheit, die Stillmacht der Logistik ist nicht spektakulär. Sie macht kein Heldenfotos. Sie schreit nicht. Aber sie entscheidet, wie lange ein Soldat laufen kann, wie lange stehen kann, wie lange überhaupt glauben kann, dass noch Teil eines Plans ist. Später wird Fischer, wenn wieder frei ist, manchmal in einem Laden stehen und ein Konservendos sehen, ein Stück Schokolade, ein Safe. Und für einen Moment wird wieder den Staub der Normandie schmecken, des Nattern in der Fernrein, und dahin eines amerikanischen Surgeons vor sich sehen, der einfach sagt, eat. Nicht als Gnade. Als Routine. Und genau darin lag die Botschaft, die sie damals nicht verstehen wollten, der Krieg wird nicht nur in Stitzengruppen gewonnen. Wird in Kisten gewonnen, in Tabellen, in Fen, in Gin, in Schichten, die nie aufhören.